tree and not hate the tree. You can't hate your origin and not end up hating yourself. You can't hate Africa and not hate yourself. De quoi t'as honte? De qui t'as honte? C'est ta couleur ou bien le teint? Dis-moi pourquoi t'as honte? Et tes cheveux, tu joues les blondes. C'est comme ce footballeur sur le terrain, sa coupe blonde. J'ai vu les sœurs changer de peau, du noir au vire au jaune avec des taches sur la peau. Le truc est sale, en plus ça pue. C'est comme Michael, à moins que ça tu trouves ça beau. C'est ta nature, vilaine caricature. Le ridicule ne t'atteint plus, il en devient seconde nature. Papa c'est pas beau, tu sais pas mais c'est pas beau. Tu suis comme tout le monde dans le troupeau, pourtant c'est pas beau. Le truc est clair, complexer mes frères. Tu le sais, je le sais, mais moi je vais pas le taire. Ce n'est gros, mon pif est gros. Tu ne m'appelles pas négro, ni gars, pour moi c'est trop. Y'a 400 ans, puis 50 ans, ça fait 450 ans qu'on nous viole, qu'on nous pourrit le temps. Mon attitude, ma négritude, comme un félin blessé, moi je bondis sur ma tigritude. Mon anémisme, mon athéisme, mon panafricanisme, je me bats contre l'anticamétisme. Quelle belle mine, ma mélanine, couleur qui me protège, qui me vient du ciel, couleur divine. I ain't a black man, I'm an African. You can separate my skin from my land. And if you white, you descended from the European. I'm not a brand, understand, I'm a human being. That psychological damage we got to overcome. After Willie Lynch, it's a cinch, they don't need a gun. Black in the back, brown stick around, light in the right. The blacker the berry, the sweeter the juice, the bigger the tree, the deeper the roots. They try to make us hate each other, but in spite of that, and try to write us out of history and hide the facts. On top of that, they tried to make us feel inferior. Yo, that's my brother looking at me in the mirror, yo. I say that again that I'm not a racist. I don't believe in any form of segregation. I'm for the brotherhood of everybody, but I don't believe in enforcing brotherhood on people who don't want it. As long as we practice brotherhood among ourselves, and then others who want to practice brotherhood with us, we practice it with them also. We're for that. But I don't think that we should run around trying to love somebody who doesn't love us. Thank you. Cómo se obstina la vida en la canción de la cigarra. Se regocija con razón Javier Sologuren, que ve en las señales de la naturaleza un sentido, un símbolo que podemos comprender. Lo que ha sentido el poeta, lo que lo tiene exultante, es la fuerza desbordante de la vida, presente en lo más pequeño, pero que se hace escuchar con ímpetu en la noche clara. También la poesía es un lugar y ocasión de estos
afortunados encuentros. Buenas tardes, estamos felices de tener este encuentro. Son 31 años de trabajo indeclinable por la poesía en el Festival Internacional de Poesía de Medellín. Hoy tendremos a Robert Hass de los Estados Unidos y Anne Carson de Canadá. Las traducciones de Robert Hass son realizadas por el poeta Santiago Espinosa, que en esta ocasión es también su lector. Por otra parte, las de Anne Carson son realizadas por Janet Lozano Clarion. Les pedimos por favor activar las notificaciones de la página de Facebook para que reciban un aviso cada vez que salga al aire uno de los eventos de este festival. Acerca de la poesía dice Anne Carson: es como ese ciervo que no estás segura de haber visto al atardecer. Solo ha estado ahí un segundo y simplemente se fue. Mientras que Robert Hass piensa que la voluntad puede hacer prosa, pero no puede hacer poesía. Ambos hablan de esos momentos privilegiados, impregnados del aura de lo irrepetible, de lo que acontece una sola vez y nos deja el recuerdo de un roce, de un destello momentáneo y fugaz, de un eco percutiendo en la memoria sensitiva y en la del cuerpo. La poesía acontece, deja en el aire vibrando su paso por la tierra. De nuestro primer invitado es Robert Hass. Nació en Estados Unidos en 1941. Es un destacado poeta, ensayista y traductor. Es poeta laureado de Estados Unidos de 1995 a 1997. Ha publicado, entre otros, los libros de poemas Guía de Campo en el 73, Alabanza en el 79, Premio William Carlos Williams, Deseos Humanos del 89, Sol bajo el bosque del 96, de vez en cuando las columnas elegidas por el poeta que van del 97 al 2000. Tiempo y Materiales, poemas del 2005, del 97 al 2005, Premio Nacional del Libro 2007 y Premio Pulitzer del 2008. Los Manzanos de Olema, poemas nuevos y selectos del 2010 y Una historia del cuerpo del 2017. Estuvo cercano en sus inicios a algunas de las figuras del movimiento beatnik como Allen Ginsberg o Gary Snyder. Tradujo al inglés varios poemarios de Milosz con la colaboración del gran poeta polaco, que fue su amigo personal, así como a varios poetas japoneses, entre ellos Basho. Su primer libro de ensayos, Placeres del siglo XXI, ganó el Premio Nacional de la Crítica en 1984. Con un gran abrazo recibimos a Robert Hass. Bienvenido. Be part of the Medellín Poetry Festival and to be sharing my poems with you with Santiago Espinosa, my friend and translator. I'm speaking to you from Northern California. It's a as it often is here, it's a foggy summer day with sea fog coming in from the Pacific. I'm happy to read to you some of my poems, and Santiago will be reading his translations, for which I'm very grateful. Sí, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago Espinosa. Bob Hass ha dicho que está muy honrado de estar con ustedes en el Festival de Poesía de Medellín, que para él es un honor, y estar compartiendo esta lectura en Colombia. Nos dice que los saluda desde el norte de California, en donde, si bien estamos en un día de verano, normalmente son días bastante neblinosos, y que está muy feliz de leer algunos poemas con ustedes. So this first poem is called Meditation at Leganetis. Leganetis is a small town north of San Francisco. The occasion of this poem was during the days in the 1980s when some of my friends were returning from study in Europe,
And they had made the great discovery that language could not touch experience. Sí, This is called, go ahead, Santiago. Sorry, dear Bob. Y lo que ha dicho Robert es que este poema se llama Meditación en Lagunitas, es uno de los poemas más conocidos de Robert Hass y realmente uno de los poemas más traducidos y difundidos de la poesía norteamericana reciente, y que se llama Meditación en Lagunitas, ¿no? Que Lagunitas es una pequeña población de California, y que Robert ha escrito este poema en ese tiempo en donde los compañeros de su generación, ¿no?, regresaban, muchos de ellos de estudiar en Europa o de estudiar algunas teorías lingüísticas que señalaban que el lenguaje realmente no podía captar la realidad. Meditation at Leganetis. All the new thinking is about loss. In this, it resembles all the old thinking. The idea, for example, that each particular erases the luminous clarity of a general idea. That the clown-faced woodpecker probing the dead sculpted trunk of that black birch is, by his presence, some tragic falling off from a first world of undivided light. Or the other notion that because there is in this world no one thing to which the bramble of the word blackberry corresponds, a word is elegy to what it signifies. We talked about it late last night, and in the voice of my friend, there was a thin wire of grief, a tone almost querulous. After a while, I understood that talking this way, everything dissolves. Justice, pine, hair, woman, you and I. There was a woman I made love to, and I remembered how, holding her small shoulders in my hands sometimes, I felt a violent wonder at her presence, like a thirst for salt, for my childhood river with its island willows, silly music from the pleasure boat, muddy places where we caught the little orange silver fish called pumpkin seed. It hardly had to do with her, but I remember so much, the way her hands dismantled bread, the thing her father said that hurt her, what she dreamed. There are moments when the body is as numinous as words, days that are the good flesh continuing. Such tenderness, those afternoons and evenings, saying, blackberry, blackberry, blackberry. Bueno, muy bien, lo que vamos a hacer es que Robert lee los poemas en español y yo después leo estas traducciones que he hecho de su poesía al español. Meditación en Lagunitas. Todo el nuevo pensamiento trata sobre la pérdida. En esto se parece al viejo pensamiento. La idea, por ejemplo, de que cada particular borra la claridad luminosa de una idea general, de que el pájaro carpintero que sondea el tronco muerto y esculpido de un abedul es, por su sola presencia, una caída trágica desde aquel mundo primigenio y pleno de luz. O la otra idea que nos dice que puesto que no hay nada a lo que un arbusto de moras corresponda, toda palabra es una elegía de lo que realmente significa. Hablamos de esto la noche pasada. En la voz de mi amigo vi una delgada línea de tristeza, un tono casi quejumbroso. Después de un tiempo comprendí que hablando de esta forma todo se disolvía, la justicia, el pino, el cabello, la mujer, tú y yo. Hubo una vez una mujer a la que le hice el amor. Recuerdo de qué manera sostenía entre mis manos sus hombros diminutos. Algunas veces sentí un asombro violento ante su presencia, una sed de sal, como si estuviera frente al río de mi infancia con sus islas de sauces, la música tonta que venía desde el barco del placer, esos lugares pantanosos donde atrapábamos aquellos pescaditos de un naranja plateado y que llamábamos semillas de calabaza. Tenía muy poco en común con ella. Anhelo, decimos, porque el deseo está lleno de distancias infinitas.
algo tan distante habré sido yo para ella, pero recuerdo muy bien esa manera en que sus manos deshacían el pan, lo que le dijo su padre y que le hirió profundamente, las cosas que soñaba. Hay momentos en que el cuerpo es tan luminoso como las palabras, días que son la carne misma prolongándose. Hubo tanta ternura en aquellas tardes y noches, diciendo las moras, las moras, las moras. Thank you, Santiago. Thank you to you. So this next poem is called, in English translation, Russia in 1931. It's the name of a book published by Cesar Vallejo in about 1933. And well, you'll see what it concerns. Russia in 1931. The Archbishop of San Salvador is dead, murdered by no one knows who. The left says the right says provocateurs. But the families in the barrios sleep with their children beside them and a pitchfork or a rifle if they have one. And posterity is grubbing in the footnotes to find out who the bishop is or waiting for the poet to get back to his business. Well, there's this. Her breasts were the color of brownstones in moonlight and paler in moonlight. And that should hold them for a while. The bishop is dead. Poetry proposes no solutions. It says, justice is the well water of the city of Novgorod, black and sweet. Cesar Vallejo died on a Thursday. It might have been malaria, no one is sure. It burned through the small Andean town of Santiago de Chuco in a valley in his childhood. It may very well have flared in his veins in Paris on a rainy day. And 9 months later, Osip Mandelstam was last seen feeding off the garbage heap of a transit camp near Vladivostok. They might have met in Leningrad in 1931 on a corner, two men about 40. They could have compared gray hair at the temples or compared reviews of Trilce and Tristia in 1922. What French they would have spoken, and what the one thought would save Spain killed the other. I am no wolf by blood, Mandelstam wrote that year. Only an equal could break me. And Vallejo, think of the unemployed, think of the 40 million families of the hungry. Bueno, este segundo poema se titula, tanto en la versión en inglés como en español, Rusia en 1931, en español, y la razón de ser es porque es el mismo título de un libro que escribió César Vallejo sobre su visita a la Unión Soviética en ese mismo año, y Robert simplemente dice, y bueno, ¿de qué tratará el poema? Ya ustedes verán de qué trata. Voy a leer la traducción en español. Rusia en 1931. El arzobispo de San Salvador ha muerto, asesinado por quién sabe quién. La izquierda dice que lo hizo la derecha que fue el acto de unos provocadores. Pero las familias de los barrios duermen con los niños a su lado, y un machete o un rifle, si es que tienen uno. Y la posteridad está escarbando entre los pies de página para indagar quién pudo ser aquel arzobispo, o acaso esperando a que el poeta regrese a sus asuntos. Pues bueno, aquí lo tienen. Sus pechos son del color de las piedras morenas bajo la luz de la luna, más pálidos aún bajo la luz de la luna. Y esto los debería retener por un momento. El arzobispo ha muerto, la poesía no nos ofrece ninguna solución. Ella nos dice que la justicia es el pozo de agua de la ciudad de Novgorod, negro y dulce. César Vallejo murió un jueves, tal vez de malaria, nadie está muy seguro. Cuando era un niño incendió el pequeño pueblo de Santiago de Chuco sobre un valle de los Andes. Tal vez haya flameado sus venas en París en un día con aguacero. Y 9 meses después, Osip Mandelstam fue visto por última vez buscando comida entre la basura de un campo cercano a Vladivostok.
Tal vez se hayan conocido en Leningrado en 1931, en una esquina, dos hombres que bordeaban los 40. Tal vez hayan comparado sus cabellos grises sobre las sienes o las reseñas de Trilce o de Tristía de 1922. ¿Qué clase de francés pudieron hablar entre los dos? Y lo que el uno pensó que salvaría a España, habría de matar al otro. Mi sangre no es de lobo, escribió Mandelstam aquel año. Solo un semejante podría quitarme la vida. Y Vallejo a su vez escribió, piensa en los parados, piensa en los 40 millones de familias muertas de hambre. Gracias, Santiago. Gracias a ti. This next poem, maybe a transition would be to say that Cesar Vallejo, in a few poems, wrote about what childhood feels like more beautifully than anybody I can think of. This poem is called The World as Will and Representation. And I suppose it's partly about how, I'll read it, you will see what it's about. The world as will and representation. When I was a child, my father, every morning, some mornings, for a time, when I was 10 or so, my father would give my mother a drug called antabuse. It makes you sick if you drink alcohol. They were little yellow pills. He ground them in a glass, dissolved them in water, handed her the glass, and watched her closely while she drank. It was the late 1940s, a time, a social world in which the men got up and went to work, leaving the children, the women with the children. Let me do that again. It was a time, a social world in which the men got up and went to work, leaving the women with the children. Her wink, his wink at me was a 1940s wink. He watched her closely so she couldn't pull a fast one, we would say, or put anything over, we would say, on a pair as shrewd as the two of us. I hear those phrases in old movies and my mind begins to drift. The reason he ground the medication fine was that the pills could be hidden under the tongue and spit out later. The reason that this ritual occurred so early in the morning, I was told, and I knew it to be true, was that she could, if she wanted, induce herself to vomit. So she had to be watched until her system had absorbed the drug. Hard to render in these lines the rhythm of the act. He ground two of them to powder in a glass, filled it with water, handed it to her, and watched her drink. In my memory, he's wearing a suit, gray, herringbone, a white shirt she had ironed. Some mornings, as in the comics we read, when Dagwood went off early to placate Mr. Dithers, leaving Blondie with crusts of toast and yellow rivulets of egg yolk to be cleared before she went shopping on what the comics called a shopping spree with Trixie, the next door neighbor. My father would catch an early bus and leave the tax. My father would catch an early bus and leave the task of vigilance to me. Keep an eye on Mama, partner, he would say. You know the passage in the Aeneid? The man who leaves the burning city with his father on his shoulders, holding his young son's hand, means to do well among the flaming arras and the falling columns as the blind prophet, arms upraised, howls in the inner chamber, great Troy is fallen, great Troy is no more. Slumped in a bathrobe, penitent and biddable, my mother at the kitchen table gagged and drank
and gagged. We get our first moral ideas about the world, about justice and power, gender, the order of things from somewhere. Bueno, he dicho que para hacer una transición entre el segundo poema y este tercero, pues debe decir que es un poema sobre la infancia, que él considera que César Vallejo ha escrito quizás los mejores poemas desde esa visión de la infancia que él recuerde, ¿no? Y el poema se llama El mundo como voluntad y representación. Cuando era un niño, mi padre, todas las mañanas, algunas mañanas durante un tiempo, cuando tenía unos 10 años más o menos, mi padre le daba a mi madre una droga que se llamaba antabús. Te hacía vomitar cada vez que tomabas alcohol. Eran unas pequeñas pastillas amarillas. Él las picaba en un vaso, disolviéndolas en agua. Después le alcanzaba a mi madre el vaso y lo observaba de cerca mientras se lo tomaba. Esto fue hacia finales de los 40, un tiempo, un mundo social donde los hombres se levantaban para ir al trabajo, dejando a las mujeres con los niños. Él me hacía un guiño, a la manera en que se hacían los guiños a finales de los 40, y lo observaba de cerca para que no pudiera zafarse ni hacernos una jugarreta a un par de tipos astutos como nosotros dos. Cuando escucho esas mismas expresiones en las viejas películas, mi mente comienza a desvariar. La razón por la que mi padre picaba tan finamente los medicamentos era que aquellas pastillas podían esconderse debajo de la lengua para luego escupirlas. La razón para que este ritual ocurriera tan temprano en las mañanas, o eso me informaban, y yo sabía que era cierto, era que ella, si quería, podía inducir el vómito. Así que había que vigilarla mientras el organismo absorbía toda la droga. Es muy difícil reproducir en estos versos el ritmo de aquella escena. Él picaba 2 pastillas, esparciendo el polvo sobre el vaso de agua. Después se lo acercaba a ella, después lo observaba mientras tomaba el vaso. En mi recuerdo, él tiene un traje gris de herringbone y una camisa blanca que ella misma había planchado. Algunas mañanas, igual que en los cómics que leíamos, en los que Dagwood salía muy temprano para tranquilizar al señor Dieters, dejándole a Blondie los restos de una tostada y los riachuelos amarillos del huevo que ella tendría que limpiar antes de irse de compras con Trixie la vecina, en lo que el cómic llamaba un frenesí de compras. Mi padre tomaba uno de los primeros buses, encargándome a mí de la vigilancia. Échale un ojo a mamá, socio. ¿Conoces ese pasaje de la Eneida? Un hombre parte de la ciudad incendiada con su padre sobre los hombros, llevando a su pequeño hijo de la mano. Se abre camino entre los tapices en llamas y las columnas que caen, mientras el profeta ciego, levantando los brazos hacia el cielo, aúlla desde el interior. Ha caído la gran Troya no existe más. Tumbada sobre su bata, arrepentida y obediente, mi madre en el mesón de la cocina sufría arcadas y bebía y sufría arcadas. De alguna parte tuvimos que aprender nuestra primera idea moral sobre el mundo, de alguna parte la justicia y el poder, el género y el orden de las cosas. Gracias, Santiago. Thank you to you. Did we say the problem of describing color or the problem of describing trees? The problem of describing color, I think, but if you want... Color. No, color is good. So this is a poem that's, yes, poets write poems about poetry. Can't be helped, right? So the problem of describing color. If I said, remembering in summer the cardinal's sudden smudge of red in the bare gray winter woods, if I said, red ribbon on the cocked straw hat of the girl with pooched out lips dangling a wiry lapdog in the painting by Renoir. If I said fire, if I said blood welling from a cut, or flecks of poppy in the tar grass scented summer air on a wind-struck hillside outside Fano. If I said her one red earring dangling from her silky lobe, if she tells fortunes with a deck of fallen leaves until it comes out right,
rouge mouth, nipple. How could you not love a woman who cheats at the tarot? Red, I said, sudden, red. Bueno, Robert me ha preguntado si habíamos acordado leer un poema que se llama La dificultad al describir un color o La dificultad al describir los árboles, y pues hemos recordado que vamos a leer La dificultad al describir un color, muy recomendado también La dificultad al describir los árboles. Y ha dicho que este poema trata sobre la poesía y dice, los poemas normalmente escribimos sobre la poesía misma. La dificultad al describir un color. Si yo dijera, recordando el verano, la súbita mancha roja de un cardenal en invierno sobre los grises desnudos de los bosques. Si yo dijera, la cinta roja del sombrero de paja de esa muchacha con labios besadores que alza un perrito faldero en el cuadro de Renoir. Si dijera fuego, si dijera sangre emanando de una cortada, o breves salpicaduras de amapola en el aire del verano perfumado de alquitrán, sobre una colina castigada por el viento a las afueras de Fano. Si yo dijera, el único arete rojo tirando de su lóbulo de seda, si ella nos leyera la fortuna con una baraja de hojas caídas hasta encontrar la adecuada, pezones enrojecidos, la boca, ¿cómo no amar a una mujer que le hace trampas al tarot? Rojo, dije, súbitamente, rojo. Thank you. So this next poem is a haibun, the Japanese form invented by Basho that involves a bit of prose with a haiku at the end. And it's called On Visiting the Demilitarized Zone at Panmunjom. That strip of land between North Korea and South Korea is about 3 miles wide and runs across the peninsula. It is still today the most militarized piece of real estate on Earth, full of landmines from this now 70-year-old war. Let me translate, Bob, please. Sí, Robert ha dicho que el siguiente poema se titula De visita a la zona desmilitarizada en Panmunjom, un haibun, ¿no? Lo primero es que un haibun es una forma que inventó Basho, ¿no? El poeta japonés, en donde se alterna un cuerpo del poema en prosa y un haiku al final, ¿no? Es como muy distintivo, digamos, de lo que creó Basho, ¿no? Y la zona desmilitarizada en Panmunjom, curiosamente, es una de las zonas más militarizadas del mundo y está en la frontera entre Norcorea y Surcorea, ¿no? Y se llama así la zona desmilitarizada, pero es una de las zonas pues, más militarizadas y con minas quebrapatas, ha señalado Robert, y una zona pues muy característica de ese conflicto, digamos que terminó hace ya casi 70 años, ¿no? Entre Norcorea y Surcorea y que demarcó la división, digamos, de los países. So it's probably worth saying that this is a poem written in English in a Japanese form about Korea. The Japanese occupied Korea for the first half of the 20th century. The United States has occupied or been patron of South Korea for the second half of the 20th century. Uh-huh. Y que vale la pena advertir, ¿no? Que pues es un poema con unos encuentros muy tensos, ¿no? Porque es un poema que toma una forma japonesa para hablar sobre una situación en Corea y pues recordemos, digamos, que el Japón ocupó Corea, ¿no? Durante un tiempo prolongado, digamos, hacia los años de la Segunda Guerra Mundial, con unos abusos a la población pues muy fuertes y que de alguna manera es como juntar esos dos universos, casi que reconciliar esos dos universos enemigos, ¿no? Y yo agregaría, esto no lo ha dicho Robert, que al mismo tiempo, pues, él al ser un poeta norteamericano está viajando al lugar de los hechos en donde Estados Unidos pues prácticamente ocupó, digamos, ¿no?
el territorio y participó en una guerra violentísima, digamos. Luego, fíjense que son dos encuentros interesantes, ¿no? Un poeta norteamericano que regresa a esa zona donde los Estados Unidos bombardearon y atacaron tan duramente, digamos, a la población de Norcorea, y al mismo tiempo una forma japonesa en un sitio donde el Japón ocupó este territorio, digamos, con esas consecuencias tan devastadoras para la población coreana. I don't know how much poets should try to talk about world politics. Y que no sabe cuántos otros poetas han escrito, digamos, sobre la situación global de la política, ¿no? Sobre la política global. North American poets have tried to learn from South American poets how to do that. From Vallejo's Poemas Humanos, from the great poems of Raúl Zurita, from the poems of Pablo Neruda, we try. Y que normalmente en Estados Unidos no se ha escrito mucho, digamos, sobre esta poesía política, y que han sido los poetas de Sudamérica los que les han enseñado a poetas como Robert y los poetas de Norteamérica la manera de hacerlo bien, ¿no? Y que recuerda muchísimo pues, los poemas de Vallejo, específicamente los poemas humanos, los magníficos poemas de Raúl Zurita y Pablo Neruda, entre otros. Also in my generation, from the European poets of World War II, Czesław Miłosz, Paul Celan, and others. Y que adicionalmente también, pues en el caso de su generación, aprendieron mucho de los poetas europeos de la Segunda Guerra Mundial, como Czesław Miłosz, del que Robert Haas, esto no lo ha dicho él, pero lo digo yo, pues es su traductor al inglés, ¿no? El gran poeta premio Nobel polaco, Robert ha sido su traductor, y también Paul Celan, entre otros. Czesław Miłosz, who was my neighbor here in the Berkeley Hills, said to me one day as we were working on a poem of his, this poem is not very good, perhaps, but it's better to write an awkward poem than to be silent. Sí, qué tremendo. Y que Czesław Miłosz, el poeta polaco al que nos referíamos ahora, premio Nobel, era vecino de Robert en Berkeley, ¿no? Y pues uno de sus grandes amigos, ¿no? Realmente, pues, Robert fue su traductor durante muchísimos años. Estaban traduciendo un poema de él y que cuenta esta anécdota, ¿no? Y es que Czesław Miłosz le dice, mira, Robert, puede que este poema no sea muy bueno, pero muchas veces es mejor escribir un poema regular, ¿no? A permanecer en silencio. Probably also worth saying that the violence of the 20th century was insane. ¿Sí? Y que agrega además pues que la violencia del siglo XX fue realmente insana. At the beginning of the century, casualties, 90% of casualties in war were soldiers and 10% were civilians. In the last 20 years of the 20th century and the first 10 of the 21st century, 90% of victims in war were civilians and 10% soldiers. Sí, y que señala una cifra muy impresionante, ¿no? Y es que antes de la Primera Guerra Mundial, en el inicio del 20, normalmente las víctimas en las guerras, el 90% eran soldados y un 10% personas, digamos, de la población civil, y que en los últimos años del siglo XX y comienzos del siglo XXI incluso, las cifras se han invertido, ¿no? Y es que las víctimas son 90% civiles y 10% militares implicados en la contienda. So poets try to make a record. Y en ese sentido, los poetas tienen que dejar un registro. On visiting the demilitarized zone at Panmunjom, the human imagination does not do very well with large numbers. More than 2.5 million people died during the Korean War. It seems that it ought to have taken more time to wreck so many bodies. 500,000 Chinese soldiers died in battle or of disease. 1 million South Koreans died, 4/5 of them civilians. 1,100,000 North Koreans. The terms are inexact, and thinking about them can make you sleepy. Not all South Koreans were born in the south of Korea. Some were born in the north and went south for reasons of family or religion or politics at the time of the division of the country. Likewise, the North Koreans
During the war, 1/2 of all the houses in the country, 1/2 of all the houses in the country were destroyed, and almost all industrial and public buildings. Pyongyang was bombarded with 1,000 bombs per square kilometer in a city that had been the home to 400,000 people. 26,000 American soldiers died in the war. There is no evidence that human beings have absorbed these facts, which ought at least to provoke some communal sense of shame. It may be that the sheer number of bodies, that is so hard to hold in mind. That is perhaps why I felt a slight onset of nausea as we moved from the civilian bus to the military bus at Panmunjom. The young soldiers had been trained to do their jobs, and they carried out the transfer of our bodies, dressed for summer in the May heat, with a precision and dispatch that seemed slightly theatrical. They were young men. They wanted to be admired. I found it very hard to describe to myself what I felt about them, whom we have made our instrument. The flurry of white between the guard towers, river mist, a wedding party. It's cattle egrets nesting in the willows. De visita a la zona desmilitarizada en Panmunjom, un haibun. A la imaginación humana no le va tan bien con los grandes números. Más de 2,5 millones de personas murieron en la guerra de Corea. Parece que se necesita de más tiempo para echar a perder semejante número de cuerpos. 500,000 soldados chinos murieron en la batalla o por enfermedad. 1 millón de surcoreanos murieron. 4 de cada 5 eran civiles. 1.100.000 de Corea del Norte. Las cifras son inexactas. Pensar en ellas te puede hacer sentir adormilado. No todos los surcoreanos nacieron en Corea del Sur. Algunos nacieron en el norte y se fueron al sur por razones familiares o religiosas, políticas, justo en los años en que se dividió el país. Algo muy similar ocurrió con los norcoreanos. Durante la guerra, la mitad de las casas del país fueron destruidas, igual que casi todos los edificios públicos y las industrias. Pyongyang fue bombardeada con un promedio de 1,000 bombas por kilómetro cuadrado, una ciudad que había sido el hogar de 400,000 personas. 26,000 soldados estadounidenses murieron en la guerra. No hay ninguna evidencia de que los seres humanos hayan asimilado estos números. Deberían provocar al menos un sentido de vergüenza colectiva. Puede ser que estas cifras escabrosas sean muy difíciles de mantener en la mente. Quizás sea por esto que sentí una leve náusea cuando nos trasladamos desde el bus de los civiles hacia un bus militar en la parada de Panmunjom. Los jóvenes soldados han sido entrenados para hacer bien su trabajo y transferir nuestros cuerpos vestidos con traje de verano, con tanta precisión y despacho que todo parecía muy teatral. Eran hombres jóvenes, querían ser admirados. Encuentro muy difícil explicarme a mí mismo lo que sentí por ellos, a quienes convertimos en nuestros instrumentos. La ráfaga del blanco entre las torres de vigilancia, neblina de río, una fiesta de bodas, son garzas ganaderas que anidan en lo alto de los sauces. Thank you, Santiago. Thank you all for listening. One more poem. This one is called Symboline, which is the name of a play of Shakespeare's set in the ancient world of Stonehenge. Y que bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado, a la audiencia del Festival de Poesía de Medellín, y que un poema más, ¿no? Que hace parte de su último libro, que se llama La nieve del verano. Simplemente decirles pues que estas traducciones hacen parte de este libro de Robert Hass, que ha sido publicado por Valparaíso, y pues que yo he traducido sus versiones al español, y es la primera vez que se incluyen estos poemas del nuevo libro en una edición en español, y que el poema que vamos a leer se titula Symboline, que es el título de una obra de Shakespeare, de una de las últimas obras de Shakespeare, que está situada en el sitio, digamos, de Stonehenge en Inglaterra.
Symboline. Everything we do is explaining the sunrise. Dying explains it. Making love explains it. The last plays of Shakespeare explain it. We're just as dumb as at the beginning. We make Stonehenge over and over, thinking it will do some good to know where, or at least when, flame fissuring up between two stones. It lifts us as desire arches the body. Up it carries us, up and over, and no one knows why or when it will stop. So everything we do is explaining the sunrise. Bellísimo poema. Cimbelino. Todo lo que hacemos es una explicación del amanecer. La muerte lo explica. Hacer el amor lo explica. Las últimas obras de Shakespeare lo explican. Somos tan ignorantes como al principio. Levantamos Stonehenge una y otra vez pensando que servirá de algo para saber dónde, o al menos cuándo. Hay una llama doble entre dos piedras, nos eleva, igual que el sexo al arquear el cuerpo, nos conduce más arriba, y nadie sabe cómo o cuándo se va a detener, así que todo lo que hacemos es una explicación del amanecer. Santiago, thank you very much. Can't tell you. It's a rich thing, yes? This, what's the word for the flow between our languages and our continents? Yeah. Sí. No, dice pues que me agradece muchísimo y que se pregunta cuál es la palabra para hablar sobre ese flujo entre nuestros idiomas y nuestros continentes. So, again, to the audience, thank you so much for listening. And we'll say goodbye. Y que nuevamente a la audiencia, muchísimas gracias y que se despide. Bien, a Robert Haas, muchísimas gracias por esos cuadros conmovedores que nos ha dado de la infancia, por esos datos también aterradores que nos ha dado sobre los conflictos y por esa manera de hacernos reflexionar. 90% de las víctimas en los conflictos modernos son civiles, solamente el 10% son combatientes. Bueno, también a Santiago, muchísimas gracias por la lectura de los poemas y por la interpretación de lo que Robert Haas nos quería decir el día de hoy. Bien, nuestra siguiente invitada es Carson, que nació en Toronto, Canadá, el 21 de junio de 1950. Es poeta, ensayista, novelista, traductora y profesora de literatura clásica y comparada. En su obra se desdibuja la frontera entre verso, relato y pensamiento. Ha traducido a Safo, Esquilo y Eurípides. En 1920 ganó el premio Princesa de Asturias de las Letras por su capacidad para construir una poética innovadora a partir del estudio del mundo greco-latino. También obtuvo el premio Pushcart en el 97, el premio Lannan de Poesía en el 2016, el premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en el 2019, entre otros reconocimientos. Algunos de sus libros de poesía publicados: Charlas cortas del 92, La belleza del marido, un ensayo ficticio, 29 tangos del 2001, premio T.S. Eliot de creación del 2005, Hombres en sus horas libres del 2007, premio Griffin de poesía, Knox del 2010, el ensayo de Cristal del 2015, Flota 2016. También ha publicado los libros de ensayo Eros, El dulce amargo del 2013, Economía de lo que no se pierde, leyendo a Simónides Deseos y a Paul Celan en el 2020, y la novela Autobiografía de Rojo de 2016, entre otros títulos. Recibimos a esta hora a Carson con un abrazo desde Medellín. Cassandra Float Can. Everywhere Cassandra ran, Cassandra found she could float. How did she float?
with her float can. Does that sound like a tautology? But the arts of prophecy are often tautological. They reason in a circle. The prophet must prove to you that she is a prophet by telling you unbelievable news, which you will only believe if you already regard her as a prophet. If the news is not unbelievable, then she is just a news source. If the news subsequently comes true, then she was a prophet, but it doesn't matter now that the news is widely available. Cassandra's is a conundrum of the veil. Where is the edge of the new? Where is the edge of belief? Is it possible to believe something truly unbelievable? How does that begin? Is there a crack of light under the door? How do you know to see it as light? Is there an edge of light all around the dark mass of your life up to this moment? Can you see the dark mass as a veil? Can you want it gone? Can you say, flick-flack, it's gone? Cassandra can. Who is Cassandra? For a dime, she will tell you that the swimming pool is full of blood. Like space-time, she is non-linear, non-narrative, and the most beautiful of Priam's daughters, according to Homer, who says that when she stood up to prophesy, she shone like a lamp in a bomb shelter. Your eye is inclined to bounce off, then glue itself onto Cassandra's surface. The longer you look at her, the more fiercely you have to struggle to see her light, which seems to sink its beam into you at a hotter and hotter frequency. Eventually you notice that something stinks. It is the gelatin of your own eyeball, a smell at once small and gigantic. Some people find it sexual, I do not. To me it is the smell of matter experiencing its own future. Scientifically, the smell of a rip in space-time. Sometimes I feel I spend my whole life rewriting the same page. It is a page with essay on translation at the top, and then quite a few paragraphs of good, strong prose. These begin to break down towards the middle of the page. Syntax decays. Perforations appear. By the end, there's not much left but a few flakes of language roaming near the margins, looking as if they want to become an art of pure shape. Here is another fact about me. Whenever I'm engaged on a translation project, I experience continually, offside my vision, a sensation of veils flying up. As brightness blows, the rising wild cold rush the skull. I've come to call the sensation Cassandra because I first noticed it one day in school. When I was reading a passage of Aeschylus' Agamemnon, the passage where Cassandra cries out, "Atatatoi papoi da." This cry is famous. It leads into 300 lines of vision and prophecy, in which Cassandra tells the past and future of the house of Atreus, including the fact of her own death. And at the midpoint of this telling, she utters these lines: "Behold, no longer my oracle out from veils shall be glancing like a newly married bride, but as brightness blows the rising sun, open it will rush my oceans forward onto light, a grief more deep than me." What is it like to be a prophet? Everywhere Cassandra ran, she found she was already there. Everywhere Cassandra ran, the glue was coming up off the edge of the page, and when she pulled at it, this page was underneath, this page on which I am telling you that everywhere Cassandra ran, she found she could float. You may think I'm making the matter unnecessarily complicated, the matter of Cassandra everywhere she ran. But let's return to her opening line, "Atatatoi papoi da." This utterance is a scream. It is untranslatable yet not meaningless.
A scream conveys specific emotion and can make things happen. In this case, the scream is also metrically exact, fitted into the scansion of the verses around it. Often in English translation, such utterances are rendered by the word alas. Should alas seem inadequate, the translator may choose to transliterate the Greek letters of the scream into English sounds, as I did when I said atatatoi papoi da, on the grounds that this is more pure and true. Is it more pure and true? Perhaps a prior question is in order. What is Cassandra doing speaking Greek? She is, after all, a Trojan princess who has never been away from home before. Now, generally we refrain from asking this kind of question about the logic of a play. We don't really want to listen to Cassandra speaking ancient Trojan for the next half hour, and there is a dramaturgic convention called the willed suspension of disbelief that makes it okay. But in this play, Aeschylus has already punctured the convention, for he begins the Cassandra scene with Cassandra standing silent on stage for 270 lines. Then Clytemnestra shouts at her, "What's the matter? Don't you speak Greek?" Aeschylus would like us to see the veils flying up in Cassandra's mind, would like us to be wondering at what level of herself she is translating some pure gash of Trojan emotion into a metrically perfect line of Greek tragic verse, and what that translation has to do with the arts of prophecy. Because in both cases there is some action of cutting through surfaces to a site that has no business being underneath. What is the future doing underneath the past? Or Greek metrics inside a Trojan silence? And how does it alter you to see it there floating, and how can it float? I am interested in people who cut through things. When Aeschylus' Agamemnon was performed at Cambridge University, England, as the Cambridge Greek play for 1900, the role of Cassandra was taken by a young man named J.F. Crace. Mr. Crace wore veils and made a wonderful impression. He was probably encouraged, as were other young actors who played Cassandra in those days, to let his voice crack on stage during Cassandra's long speech. This was thought to add poignancy to the delivery and show the prophet stimulated to a breaking point. Cuts, cracks, breaks, gashes, splittings, slicings, rips, tears, intersects, disruptions, etymologies. Here's another one I like. It has nothing to do with Cassandra. We need a break from Cassandra. I have a friend who is a philosopher. He told me that the phenomenologist Edmund Husserl, who lived 1859 to 1938 and wrote a dozen or so books in his lifetime, left behind at his death some 30,000 pages of unpublished manuscript. The notion of 30,000 pages of Bavarian shorthand fills me with wonder. Why did Husserl want to write so fast? What thought was so urgent that he had to scrape it straight off the surface of his synapses rather than let it move through the usual sequence of conceptual and syntactic formation? What exactly is the usual sequence that Husserl was trying to disrupt or cut through? It may be relevant that Husserl was a mathematician before he was a phenomenologist. Mathematics has, in common with shorthand, an intention to reduce or abstract a relatively larger piece of meaning to a relatively smaller set of marks. But mathematics is not done in haste. We think of a mathematical equation as something that happens at the end of a long process of question and pondering,
not first and fast. Shorthand, on the other hand, is a tachygraphic system enabling a person to write legibly at the rate of speech. What is the rate of speech? It is tied to the rate at which thought moves in the mind. But we all know from the sensation of it that thought usually moves in the mind more quickly and in a different way than speech. Speech is already a kind of shorthand. Yet speech again is quicker and different than sentences written down. There seem to be veils upon veils upon veils here. Where is the original surface? If we were romantics, and possibly some of us are romantics, we might imagine that there is in our minds one or two beats before a thought forms itself into anything like mental speech, into phrase or sentence, into an order of communication, something earlier, rougher, more gripped, more frail, more saturated, something that will dry away like the dew, or crumble like prehistoric paint as soon as it's exposed to air, something that, compared to a sentence, is still wild. Husserl wanted to press the lips of this thing onto paper and make a mark. What did he plan to do with the marks afterwards? Whatever his plan was, 30,000 pages of manuscript attest he could not carry it out. Or maybe he had no plan. Maybe he just wanted to cut the thing free from use and let it disappear into its own presence. Cassandra's final words in Aeschylus' Agamemnon are concerned with pity. Here are 3 translations of lines 1327 to 30 of the play, just before she goes off stage to her death. Translation 1. Alas for human fortunes! If a man has good luck, some shadow could overturn it. When his luck goes bad, a wet sponge erases the whole picture. For this I feel the greatest pity. Translation 2. But you, O human things, a shadow is enough to, a sponge could wipe you off. You who barely float, and how you float, and can you? You I pity. Exit, Cassandra. Translation 3. Sight, demolished and removed. Thank you. Carson, muchísimas gracias por sus reflexiones, por su intervención. La tuvimos en 2 ocasiones durante el festival. Tuvimos en la inauguración y ahora compartiendo mesa con Robert Haas. Bien, quiero recordarles que esta lectura se realizó con el auspicio de la Alcaldía de Medellín, el patrocinio del Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural. Antes de dar cierre a este evento, les queremos invitar a que adquieran las memorias de este 31º Festival Internacional de Poesía de Medellín. Es un documento de unas 700 páginas donde van a encontrar fotografías, fichas biográficas y los poemas de los participantes de este año. Pueden adquirirla a través de nuestra página de internet. Por favor, no se pierdan, ya en un par de horas viene Ibrahim Nasrallah, poeta de Jordania y Palestina. Esto a las 5 de la tarde. A ustedes muchísimas gracias por estar ahí, a los invitados del día de hoy y una feliz tarde.